Sie hat nie kinder, bis ein Baby zu entführen auf der Auktion kroch. Das Kind Urschinaus dem Nitz. Klein Hand klammerten sich en Coralines abgenutzt Stiefel, als ob sie das einzig Solid in der Welt ren. Aber Babys erscheinen. Nicht einfach auf Landauktionen. Jemand muss dieses Kind hierher hergebracht haben. Jemand muss die zurückgelassen haben. Die Morgensen warf lange Schatten über den staubigen Auktionshof. Rennt Cora wie Start dastend an auf das Baby. Start, das irgendwie ihren Weg unter die Mensch der Bieter gefunden hat. Die Kleidung des Kinds war sauber, aber einfach, was Versorg ohne Wohlstand vermitten ließ. Kein mutterlicher Schrei halt durch die Versammlung. Kein Weder dringt sich durch die Mensch, such verzweifelt, nur still under Gleichmigig. Rhythmus von Silas Ward's Auctioneer Stimme, die gebet für das Henderson Grundstück rief. Cora's Hand zitterten, als sie sich neben dem Baby hinkniet. Hers hemert gegen ihr Rippen. Seit 15 Jahren hat sie von diesem Moment geträumt. Ein Kind, das nach ihr griff. Sie bracht, sie wollt. Aber nicht so. Niemals so verzweifelt blickt sie such nach einem Zeichen der Familie des Kinds, fand Jedek nur neugierig. Blick an geflüstert Spekulationen von den anderen Bietern. Das Baby schaut sie mit klaren blauen Augen in, völlig unerschrocken, als were dieses Treffen schon von entkoppelnd gewesen. Cora folgt, wie etwas in ihrer Brust aufbrach. Ein Mauer, die sie Stein für Stein errichtet, hat mit jeder. Verlorenen Schwangerschaft, jedem leeren Kinderzimmer, jedem Muttertag, der still Virgin. Sie hat gelernt, mit dem hohlen Schmerz der Kinderlosigkeit zu leben. Aber jetzt war dieser klein Fremd dabei, jahr sorgfältiger Akzeptanz zu entwirren. Wade, flüstert sie ihrem Mann zu, der gerade die Grundstücksgrenzen in der Nähe der alten Scheunkraft. Adrette sich nach der Dringlichkeit in. Ihre Stimme sein wettergiggerts Gesicht wechselt von Verwirrung zu Schock, als die schien wie sich sah. In 3 schnellen Schritten war Bär, sein großen Hand war entsandt, als ihr half, aufzustehen an das Baby in ihren Armen, zu halte, und dat die Stimme des Auktionators stockt, als die Aufforderung bemerkt. Der Bieter begannen sich zu. Versammeln bildeten einen lockeren Kreis, Cora, an das Kind. Jemand erwähnte, eine Frau gessen zu haben, die früher im Rand des Grundstücks gewesen war. Aber die Beschreibung war vage. Dunkles Haar, Reisekleidung, die schnell in Richtung. Der Hauptstrage bewett. Als jemand endlich deren dacht, genauer hinzusehen, war sie verschwunden. Cora spürt das Gewicht des Babys in ihrer Brust, fest, warm und real. Dieses Kind atmet, lebt, war in diesem Moment auf sie eingewiesen. Als was sie sich gewünscht, hat war plötzlich in ihren Armen, aber nicht deren fällt sich richtig. A Kinder gehörten nicht demjenigen, der sie fand. Familien bildeten sich nicht zufällig bei Landauktionen. Daher stand sie und hielt ein Baby, das zu ihr gekrochen war, als ob es von etwas Unbekanntem eingezogen worden war, das sie nicht verstand. Das Kind matcht ein leises Gergusch, weint nicht, aber war wachsam. Und Cora erkennt, das was. Auch immer higher passiert war, welch Entscheidungen auch immer zu diesem Moment geführt hatten, sie jetzt für ein weiteres Leben verantwortlich war. Das Gewicht dieser Verantwortung hat sie erschrecken sollen. Aber stattdessen folgt sie. Etwas, das sie seit Jahren nicht mehr erlebt hat. ZWECK. Als sie in die vertrauensvollen Augen des Babys blickt, brennt ein Frage wie Feuer in ihrem Kopf. Wenn jemand dieses Kind absichtlich higher zurückgelassen hat, warum hatten sie gerade diese Auktion beholt? Diesen besonderen Tag, diese besondere Frau,
die Haupt ihres Lebens der Trauer. Kinder verbrecht hat, die sie nie haben konnt. Der Sheriff kam innerhalb einer Stunde, seine Bzeichen fing die Mittagsen ein, also machten sorgfältigen Bugungen eines Manns, der so viel in seinem Leben gesehen hat, von seinem Stieg. Sheriff Boone Delaney war bekannt für seinen praktischen Ansatz bei Problemen. Das selbst erschien verwirrt, also die schien untersucht, bei der Cora das Baby immer noch fest in der Brust hielt. Kein Zeichen der Mutter irgendwo, sagt nachdem die Briggen Auktionsstealer befragt hat. Es scheint, als Heitdurchnage, der Diocese kind higher gelassen hat, is sorgfältig geplant, bis Chenig Zugen da wären. Dann ist der Sauber verschwunden. Nahm seinen hat Abe und vor sich der Hand durch das grau Haar. Die Frage ist, was passiert? Jetzt dem Kleinen? Cora folgt, wie sich ihr Magen bei seinen Worten zusammenzog. Sie war so oft das Rätsel und das Erscheinen des Babys konzentriert gewesen, dass sie die rechtlichen Komplikationen nicht bedacht hat. Kinder ohne Familie wurden zu Waisen. Die Landkreises und in das örtliche Waisenhaus geschickt, das 3 Tagesritt im Außen lag. Der Gedanke, dass dieses Baby, das zu ihr gekrochen war, das so perfekt in ihren Armen lag, weggenommen und unter Dutzend anderer verlässlichen Kinder gesetzt. Word bracht ihren Hals zum Eng fühlen. Das Gefühl der Panik ergriff sie. Was sie nicht wusste, war, dass Richter Morrison an diesem Morgen einen Brief erhalten hat. Ein Brief, der als über diese Entscheidung verhandelt wurde. Das Büro von Richter Morrison wirkt kleiner als üblich, als Cora und Wade sich gegenüber. Seinem massiven Holztisch setzen, das Baby friedlich in Coras Armen schlafend. Der Richter, ein strenger Mann mit silbernen Schnurrbarten und Augen, die nicht enging, hielt einen versiegelten Anschlag in seinen wettergegürten Händen. Das Papier sah teuer aus, wie das verwichtige Dokumente oder rechtliche Korrespondenz. Verwendet Word. Ist heute Morgen angekommen, sagte Andretta den Anschlag und die elegante Handschrift auf der Vorderseite zu zeigen. Ever die Auktion, ever irgendjemand von dem Kind wusst jemand, dass dies passieren wird. Sein Stimm trug das Gewicht von 30 Jahren auf der Bank. Da selbst erschien durch das Timing verunsichert. Cora folgt, wie ihr Herz. Rast, was steht da? Richter Morrison brach das Wachsiegel vorsichtig und entfaltet den Brief. Sein Augen bewegten sich langsam über die Seite. Sein Gesichtsausdruck wurden jeder Seil ernster. Als fertig war, legte das Papier nieder und sah Cora mit einer Intensität, die den Mägen zusammensog. Der Brief ist von einer Frau namens Elizabeth Hartwell. Sie behauptet, die Großmutter des Babys zu sein. Pausierte, damit die Wort sich setzen konnten. Sie sagt, Tochter sei, wie 2 Monaten bei der Geburt gestorben. Und sie kümmert sich seitdem das Kind. Aber sie ist alt, krank und hat keine Mittel, ein Baby langfristig zu versorgen. Wade bot sich vor. Warum hat sie das Kind nicht direkt zu ihnen gebracht? Warum dies aufwendige Engineering bei der Auktion? Weil, fuhr der Richter fort, Elizabeth Hartwell speziell darum gebeten hat, dass das Kind in Coral Lane gegeben wird. Sie weiß von ihren schwierigen MIT Kinderbert. Sie weiß von den Babys, die sie verloren haben. Sein Wort trafen Cora wie ein körperlicher Schlag. Ihr private Trauer, ihr meisten gehadeter Schmerz, irgendwie einem Religion. Fremden BKNNT.wi? Kennt Sie das wissen? Flüstert Cora, ihr Arme schlossen sich schützend an das Baby. Der Brief erklärt es nicht. Es steht nur, dass sie aus der Fern beobachtet hat und glaubt, dass sie die Bestmutter für ihr Enkelkind ren.
Victor Morrison faulty den Brief sorgultig zusammen. Sie bittet darum, dass ich Ihnen das Wahl so direkt pur. Und die Blitzen verfahren überspringe. Der Raum fielen still, nur das Lies Atmen des Babys war zu ren. Cora fault, wie sich der Boden unter ihrem Stall verschob. Das war kein Zufall. Das war keine Koinzidenz. Jemand hat dies ganze Situation inszeniert, hat sie speziell ausgewählt, und dies ist kein zu empfangen. Aber das Wissen fällt sich mehr beängstigend als tröstlich an. Wo ist Elizabeth Hartwell jetzt? Fragt Wade, unbekannt, der Brief. Wurde von einem Kurier geliefert, der sofort wieder gegangen ist. Keine Ruxendedris. Richter Morrison nahm seinen Stift und sah Cora fa. Im Ernst, ich kann Ihnen hüt verguffig das so direkt gören. Was is einen Augenblick, das kind Taus zu nehmen. Aber bever ich einen gültig Entscheidung treff, muss ich die Anspruch dieser Frau untersuchen. Ich muss sicherstellen, dass sie das gesetzlich Recht hat, dieses Kind abzugeben. Cora blickt auf das Baby, das seine klaren blauen Augen tiefnet hat, und sie mit vollkommenem Vertrauen ansah. Als in dieser Situation fällt sich falsch in die Mysteries Großmutter, das kalkuliert Timing, das intim Wissen, aber persönlichen Verlust. Da dieses Kind in den Armen zu halten, fällt sich richtiger, und als in den letzten Jahren? Wie lange wird die Untersetzung dauern? Fragt sie ZWEI woken, wie leicht weniger, wenn ich Elizabeth Hartwell schnell find. Der Ton des Richters wurde etwas weicher. Cora, ich weiß, was das für sie bedeutet, aber sie müssen verstehen, dass, wenn die Geschichte dieser Frau nicht stimmt, wenn is Leben verwandte, Münster Karen ansprechen gibt, dieses Kind nicht bei ihnen bleiben wird. Sie nicht. Obwohl Hals sich eng und faulty, wie undreuten Tronen. Wir sind tage, dieses Baby zu lieben, bever wearies wie für immer verlieren. Da, als sie in dies vertrauensvollen Augen blickt, erkennt sie, dass sie ihre Entscheidung bereits getroffen hat. Was sie nicht wusste, war, dass Elizabeth Hartwell näher war, als man sich vorstellen konnte. Und ihr Grund, Cora ausschulen, viel persönlicher wären. Als der Brief variiert, das Baby weint 3 Uhr morgens, die Schrei halten durch. Das Bauernhaus erweckten Cora aus dem tiefsten Schlaf, den sie seit Monaten gehabt hat. Sie hat schlaflos Nacht erwartet, wie Jede Mutter. Aber sie hat nicht die leidenschaftliche Freude erwartet, die sie durchströmt, als sie sich zur provisorischen Wiege begab, die Wade in ihrem Schlafzimmer aufgestellt hat. Nach Jahren des Erwachens in still, fällt sich der Klang eines Kinds, das sie bracht. Wie die Susest Musik in dat, ans ruhig klein, flüstert sie und hab das Baby ho, wenn sie das feste Gewicht eines anderen Menschen spürt. Erwählig von ihrer Versorge abhängig war. Das Kind beruhigt sich sofort bei ihrer Berührung. Die winzigen Finger klammerten sich überraschend stark in ihrem Nacken fest. Im blassen Mondlicht, das durch das Schlafzimmerfenster schien, kann Cora die Gesichtszüge des Babys klarer sehen als wenn der Chaos bei der Auktion. Etwas nagt in ihr, als sie sich in den Schaukelstuhl setzte, den Wade aus dem Dachboden herunter gilt hat. Der gleich Stall, der viel Jahr leer geblieben war. Die Näs des Babys, die Form der Augen, selbst die Art, wie der winzig Mund sich beim Zufriedensein walbt, schien auf ein seltsam Wies vertraut zu sein. Die keinen Shin ergab. Sie hat dieses Kind erst gestern gesehen. Doch der Blick auf das kleine Gesicht fällt sich an, als sie etwas, das lange verloren geglaubt war. Wade erschien in der Tor, sein Haar zerzaust vom Schlaf. Da seine Augen waren wach und besorgt.
Ails in ordno? Nur zeit zum Futtern. Segt Cora Lies, obwohl der Kopf vor Fragen wirbelt. Die sie nicht aussprechen konnte. Sie dir das Gesicht des Babys genauen. Siehst du etwas Vertrauts? A trat nur, unbetrachtet die Gesicht des Kinds im Mondlicht. Nach einem langen Moment runzelt die Stirn. Urgent etwas die Augen veilagt. Aber ich kann es nicht einordnen. Setzt die sich auf die Bettkante und beobachtet seine Frau, die das Kind deiner Zärtlichkeit hielt, die in Soul erwärmt. Als auch besorgt, Cora, du denkst da nicht, dass das irgendwie? Nein, sagt sie schnell. Ich weiß, dass das nicht unser Kind ist. Ich weiß, dass unsere Babys nie lange Gene überlebt haben. Der alte Schmörs flimmert durch ihr Stimme, aber es fühlt sich jetzt anders an, gemildert durch das Gewicht des Babys in ihren Armen. Aber irgendwie fühlt sich dieses klein, mit uns verbunden. Ein leises Klopfen in der Tür, forderte, unterbrach ihr Gedenken. So als sie, als auch wieder starten. Bessiger zu dieser Stund bedeuten Notfall, Krankheiten oder schlimmers Wade, griff nach seinem Gür, das neben dem Bett lag, ging in Richtung Haustür. Rennt Cora instinktiv das Baby enger in sich zog. Sie hört das Murmeln von Stimmen. Wades Tiefstimme und ein Haarstimme einer Frau, die vor Emotionen zittert. Das Gespräch dauert mehrere Minuten, bevor Wade zurückkam. Sein Gesicht im Mondlicht blastat, es ist eine Frau dragen. Sie sagt, ihr Name sei Elizabeth Hartwell. Ihr Wort treffen. Cora wie eiskalt Wasserdag. Sie möchte mit ihr über das Baby sprechen. Cora's hers merkt gegen ihr Rippen. Die Mysteries Großmutter, die Eils inszeniert hat, die irgendwie war. Private in Trauer Wust, stand 3 Uhr morgens auf ihrer Veranda. Das Timing fällt sich absichtlich und berechnet, genau dann zu erscheinen, wenn die Emotionen am höchsten wären. Wenn der rational Gedank der Verzweiflung und Hoffnung wich, dat was will sie? Sie sah dies nicht. Sie will nur dich und das Kind. Zen, Wades Griff und das Gür verstärkt sich. Cora, etwas fühlt sich hier nicht richtig, und der Brief, das Timing. Und nun mitten in der Nacht auftauen. Durch das Fenster kommt Cora ein Gestalt im Tor ihres Hauses sehen. Eine Frau in dunkler Reisekleidung, ihr halten Dutet sowohl auf Entschlossenheit als auf Erschwungen. Selbst im Schwachen liegt Gabys etwas in der Silhouette der Frau, das Cora den Atem staken ließ. Ich muss mit ihr reden, sagt Cora und stand langsam auf. Das Baby immer noch in ihren Armen. Ich muss wissen, warum sie mich ausgewählt hat. Ich muss verstehen, worum es hier wirklich geht. Wade trat vor, ihren Weg zu blockieren. Nicht allein. Nicht mit dem Baby. Dann kam mit mir. Sie sah auf das Baby, das wieder eingeschliffen war und sich in ihrer Schulter anlenkt. Aber Moment, wenn dies Frau wirklich die Großmutter ist, wenn sie das gesetzlich Recht hat, da es ist kein Zurückzuholen, wussten sie beid, dass sie den Satz nicht zu Ende bringen konnt. Nach nur einem Tag der Mutterschaft war Cora bereits bereit, für dieses Baby mit allem zu keeping fan, was sie hat. Aber als sie sich zur Haustür bewegt, halt ein schrecklicher Gedanke in ihrem Kopf. Was, wenn Elizabeth Hartwell nicht gekommen? War, ihr Entscheidung zu erklären? Was, wenn sie gekommen war, sie zu ändern? Elizabeth Hartwell sah heraus, als Cora erwartet hat. Ihr Gesicht war von der Art tiefer Erschwung gezeichnet, die vom Tragen zu vieler Geheimnis. Aber zu lange Zeit herriert. Sie stand direkt hinter der Haustür. Ihr Hand fest ineinander verschränkt, rennt ihr Augen abwechselnd zwischen Cora und dem Baby hin und verschwinden. Mit einer Intensität, die Luft schwer matcht.
Amite unausgesprochen whrheit en dat du. Siehst genosso aus wie dien Mutter in deinem Alter, sagt Elizabeth Lees an Cora Fault. Wie sich die Welt sie herum schräg stelt. Mein Mutter, double quotes. Die Wort kom über ihr Lippen. Cora's Mutter war gestorben. How sie 3 Jahre alt war, und ihr Vater hat dennoch kaum noch über sie gesprochen. Sie war mighty nu wenigen verblassend Fotografien und Bruchstücken von Geschichten aufgewachsen. Die nie ein vollständiges Bild. ERGA Ben. Elizabeth nicht langsam. Catherine Lane, wir waren Schwestern. Sie hielt in, und die Entthulling worken zu lassen, ever sie fortfuhr. Halbschwestern, genau Genemen, gleicher Vater, verschieden Mutter. Sie hat nie von mir gewusst, weil unser Vater mich weggeschickt hat, als ich 15 war, schwanger und unverheiratet. Ich habe 40 Jahre damit verbracht, mich zu fragen, was aus der Familie Jordan ist, da ich hinterlassen habe. Das Baby rett sich in Cora's Armen, und Elizabeths Augen füllten sich mit Tränen, als sie die kleinen Bugungen beobachtete. Dieses Kind ist mein Jahrenkel, was sie zu Diners weiten Cousin matcht. Aber mehr noch, sie griff in ihr Reisetasche und zog ein Abgenütztes Letterjournal hervor. Das hier gehört deiner Mutter. Sie schrieb über ihr Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Aber das Baby, das sie verlor, bevor du geboren wurdest. Chorus. Bien fühlten sich schwach, und ihr Mutter hat das durchgemacht. Die gleichen Verlust, die auch Cora's eigen geprägt hatten. Der Schmerz, den sie für sich allein gehalten hat, war gebiet worden, wie ein unerwünschtes Familienerbe. Als mein Tochter bei der Geburt dieses Kinds starb. Elizabeth fuhr fort, was ich nicht, was ich tun sollte. Ich bin 67 Jahre alt, lieb von Almosen, und habe keine Mittel, ein Kind groß zu sehen. Aber dann hörte ich von dir durch Lut aus der Stadt. Sie sprachen von Wade und Coral Lane, dem Paar, das sich so sehr Kinder wünscht, aber keine bekommen konnte. Also, hast du uns beobachtet, sagt Wade, sein Stimme klang angespannt wie eure Emotionen. Ich habe gesehen, wie du anderen Kindern zugeschaut hast, sagt Elizabeth weiter. Ich habe gesehen, wie du dich von der Kinderkrippe in der Kirche abgewendet hast, weil ich so schmerzhaft war, das zu sehen, was du nie haben konntest. Elizabeths Stimme brach ein wenig, und ich erkannt, dass dieses Kind ein altes Wunden in unserer Familie heilen kennt. Sie kennt dir das Kind geben, das du immer wolltest, und mehr den Frieden, zu wissen, dass sie geliebt wird. Cora sah auf das Baby in ihren Armen, und ein Gefühl des Verstehens durchflut sie wie Sonnenlicht, das durch Sturmwogen bricht. Dieses Kind war kein Fremder, der zufällig bei einer Auktion aufgetaucht war. Sie war Familie, verbunden durch Blut und Verlust und die seltsamen Wege, auf denen das Leben Menschen manchmal zusammenführt, wenn sie sich am meisten brauchen. Warum hast du mir nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt? Fragt Cora. Weil ich sehen musst, ob du sie lieben würdest, bevor du wusstest, dass sie Familie ist. Lieb, die aus Pflicht kommt, ist nicht dasselbe wie Lieb, die aus dem Herzen kommt. Elizabeth lächelte durch ihr Tränen. Die Art, wie du sie jetzt heilst, die Art, wie du dich sie kümmerst, das ist keine Pflicht. Das ist Mutterschaft. Wade tritt näher und seine Frau. Seine Hand ruht sanft auf dem Rücken des Babys. Was passiert jetzt? Elizabeth griff wieder in ihre Tasche und zog einen dicken Umschlag hervor. Rechtlich Papier. Ich habe bereits das Sorgerecht für dich permanent unterschrieben. Richter Morrison muss sie nun noch einreichen. Sie hielt in und sah Cora direkten. Wenn du sie willst, wenn du bereit bist, ihr Mutter zu sein,
en jeder Hinsicht, die zielt. Cora Volt, die Trinen Gesicht hinterliefen. LC dies is kind Ansa, das irgendwie ihr Family aber Jarzetten der Trennung, hinweg, wieder Süßemenschbreck hat. Das Baby fniet ihr Augen, und sah sie meitisem gleichen Vertrauens wollen. Blicken der ihr hers, bereits bei der Auktion Robert hat. Da bever sie antworten konnt, drang das Gergusch von sich nirgenden Fürden durch die Nachtluft. Mehrere Reiter kommen schnell auf ihr Grundstück zu. Elisabeths Gesicht wurde blass wie Angst, und Cora wurde klar, dass jemand anders nach dem Baby sucht. Die Reiter hielten direkt wie dem Sohn, und Furg schnauten und stampfen in der kühlen Nachtluft. Cora konnte drei Gestalten im Mondlicht ausmachen, und der Hers sank, als sie die markante Silhouette des fuhrenden Reiters erkannte. Dr. Franklin Morse sah aufrecht in seinem Sattel, sein Artasch hinter ihm gesichert, aber sein Anwesenheit. Zu dieser Stund ließ nichts Gutes vermuten. Elizabeth Hartwell, rief Dr. Morse seiner autorigen Stimme. Ich weiß, dass sie das sind. Wir müssen aber das kein sprechen. Elizabeths Gesicht war völlig blass Jordan, und sie klammert sich in die Rückenlehne von Wade's Stall, sich zu stabilisieren. Hat mir gefällt, flüstert sie. Ich hatte Angst, dass das passieren wird. Wer ist da? Verlangt Cora und zog instinktiv das Baby weiter vom Fenster weg. Der Arzt, der mein Enkelin auf die Welt gebracht hat. Ist. Hartnig, was glad. Das Tier passieren sollt. Elisabeths Stimme hat einen zitternden Unterton. Der Coras Schützendenstinkt noch stärker aufflammen ließ. Wade ging am Fenster und schaut vorsichtig hinaus. Hat noch zwei in der Mutter bei sich. Ich erken sie nicht, aber sie sind nicht aus der Gegend. Dr. Morse stieg und ging einem selbstbewussten Schritt auf die Haustür zu. Sein Klopfen war scharf und fordernd. Mrs. Lane, ich bin hier zu offiziellen Angelegenheiten in Bezug auf das Kind, das Sie in Fliege haben. Bitte öffnen Sie die Tor. Cora sah zwischen Elizabeth und Wade hin und her, ihr Kopf rattert. Die rechtlichen Papier, die Elizabeth mitgebracht hat, konnten das sorgrecht übertragen. Aber wenn Dr. Morse einen anderen Anspruch oder rechtlich herausfordernd hat, konnten diese Dokumente nicht ausreichen, das Baby zu schützen. Und die Anwesenheit der zwei Fremden deutet darauf hin, dass es hier nicht nur medizinische Angelegenheiten ging. Was für ein offizielles Geschäft? Rief Wade durch die Tür. Der Vater des Kinds wurde gefunden, antwortet Dr. Morse und Cora Volt, wir wollten sie herren zusammenbrach. Fordert die Sauvage Rückgab seiner Tochter. Elizabeth stieß ein Gergusch aus. Das wie das eines verwundeten Tiers klang. Das ist unglitsch. Mein Tochter. Sagt mir, dass der Vater nichts mit dem Baby zu tun haben wollt. Hat das kein sogar geljugnet. Menschen under ihr Meinung, sagt Dr. Moore kalt, besonders wenn sie erfahren, dass es ein Erbschaft geben kennt. Die Mutter des Kinds hinterließ ein kleines Grundstück steht. Nichts Großes. Aber genig, das sorgrecht zu einem lohnenswerten Ziel zu machen. Cora verstand erschreckender Klarheit. Es ging nicht Leib oder Familie oder das Best für das Baby. Es ging Geld, einen Mann, der sein Kind in Stich gelassen hat, und der plötzlich entschied, dass es da wertvoll sein kennt. Der Gedank, dieses unschuldig Baby, und jemanden zu übergeben, der es aus finanziell Gelegenheit anse, ließ Coras Blut kochen. Ich möchte die rechtlichen Dokumente sehen, rief Wade, und ich möchte die Identität dieses Manns überprüfen, bevor wir über irgendetwas sprechen. Einer der Fremden trat vor, ein dünner Mann mit nervösen Augen, der ständig sich blickt, als ward a Jäger.
Mein Name ist Samuel Krieg. Das ist mein Tochter. Sein Stimme fällt in Überzeugung. Und selbst durch die geschlossene Tar kommt Cora die Unsicherheit in seinem Ton rein. Wann ist sie geboren? Rief Cora plötzlich. Es gab eine lange Pause. Juni, antwortet Samuel Krieg schläglich. Elizabeth schüttelt energisch den Kopf. August, flüstert sie Cora zu. Sie wurde im August geboren. Die Stimme von Dr. Morse wurde ungeduldig. Mrs. Lane, wir kennen diese Details drinnen klagren. Bit öffnen Sie die Tür, und wir kennen diese Angelegenheit civil listen. Aber Cora war bereits in Bewegung. Ihr Entschluss stand fest. Sie übergab das Baby Elizabeth und winkte Wade, als hinter die Hause zu folgen. Bring sie durch die Küchentor raus, flüstert sie. Geh zum Shoppen und saddle die Pferd. Wir müssen weg. Cora, wir können nicht vor dieser Situation weglaufen, protestiert Wade. Wenn gesetzlich Recht hat, weiß nicht einmal, wann sein eigenes Kind Angeblick geboren wurde. Cora sicht, dieser Mann lot. Und dieser Arzt hilft ihm, das Baby aus Gelgier zu stellen. Sie sah Elizabeth und da ihr Rinkelkind mit fester Entschlossenheit hielt. Du hast gesagt, der Vater hat die Vaterschaft, Jelljuk nicht. Hast du einen Beweis dafür? Elizabeth nickt schnell, rief, mein Tochter hat alles auf Bord. Sie zog ein kleines Bundel Papier aus ihrer Tasche. Es sagt dir schriftlich, dass nichts mit ihr oder dem Kind zu tun haben all. Das Klopfen an der Haustür wurde lauter, und die Stimme von Dr. Morse nahm einen drohenden Ton an. Mrs. Lane, wenn sie dies Tür nicht sofort öffnen, sind wir gezwungen, den Sheriff einzuschalten. Aber Cora war bereits dabei, Wort zu sammeln. Ihre Bewegungen waren schnell und entschlossen. Richter Morrison muss dies Brief sehen. Musst verstehen, dass dieser vermeintlich Vater nichts anderes war als ein Opportunist, der Versicht, ein Kind für Profit zu stellen. Und bis sie in die Stadt kommt, das Beweismaterial vorzulegen, wird sie alles tun, dieses Baby zu beschützen. Was sie nicht wusste, war, dass Sheriff Delaney bereits mit Isle auf erfahren Ritt an Informationen hat, die als in dieser Konfrontation. Und deren Worden. Das Donnergrollen der sich nirnden Hufschläge unterbrach die angespannte Konfrontation, und die Stimme von Sheriff Delaney durchschnitt die Nachtluft wie ein Messer. Dr. Morse, treten Sie sofort von der Tor zurück. Sein Ton trug die. Oder it eines Manns, der etwas Wichtiges entdeckt hat, und Cora folgt einen Schub der Hoffnung, als sie durch das Küchenfenster sah. Der Sheriff stieg schnell ab, sein Hand ruht auf seiner Waffe, als sich den drei Manieren hört. Samuel Krieg, Sie sind verhaftet wegen Betrugs und versichten Kindesentfremdung? Die Wort halten über den Hof, und Cora sah, wie das Gesicht des dünnen Manns im Mondlicht blass wurde. Das ist lächerlich, protestiert Dr. Morse. Dieser Mann ist der gesetzliche Vater des Kindes. Ich habe Dokumente. Gefälschte Dokumente, unterbrach Sheriff Delaney scharf. Ich habe den echten Samuel Krieg die ganz not. Verfolgt. Ist vor 2 Jahren bei einem Minenunglück in der Nähe von Denver gestorben. Dieser Mann hier ist Walter Finn, ein bekannter Betrüger, der mit ihnen zusammenarbeitet, Kinder von schutzbedürftigen Familien zu stellen. Cora's Being gaben fast nach vor Erleichterung. Sie fniet die Haustür, das Baby immer noch schützend in ihren Armen. Heid Wade und Elizabeth in ihrer Seat. Wie haben Sie das herausgefunden? Das Geburtsdatum war falsch. Wie Sie vermutet haben, erklärt der Sheriff, sein Augen. Nie von den 3 Manieren nehmend. Echt weiter wissen, wann ihr Kinder geboren wurden. Aber was es wirklich verraten hat, war Dr. Morses plötzliches Interesse in einem Kind, dem bis dies Woche keine Beachtung geschenkt hat.
Das Selbststicker auftreten von Dr. Morse, ratschvollig zusammen. Sie verstehen die Situation nicht, sagt siegt auf Elisabeth. Sie ist zu alt, sich richtig ein Kind zu kümmern. Das Baby braucht ein stabiles Zuhause mit ausreichenden Ressourcen, wie das Waisenhaus, in das sie es verkaufen wollten. Die Stimme des Sheriffs trug Abschu. Wir haben Ihr Korrespondenz mit der territorialen Institution gefunden. Sie sollen Gott vergessen Skuggling, nicht wahr, Doktor? Die Wahrheit traf Cora wie ein körperlicher Schlag. Es ging hier nicht einen Vater, der sein Kind zurückhaben wollte. Es ging darum, ein unschuldiges Baby in den Chestbetenden zu verkaufen. Dr. Morse hat geplant, einen gefälschten Vater zu benutzen, das Sorgerecht zu beanspruchen. Und das Kind dann sofort für Profit in ein Waisenhaus weiterzugeben. Das Baby in ihren Armen war nichts anderes als ein Transaktionsjuden. Elisabeth trat vor. Ihr Stimme zittert vorwd. Du hast mein Enkelkind zur Welt gebracht. Du hast sie in deinen Händen gehalten, als sie ihren ersten Atemzug tat, und du wolltest sie wie wir verkaufen. Business ist Business, Doktor, sagt Dr. Morse kalt. Aber sein Fassung war jetzt völlig verschwunden. Dieses Kind hat kein Zukunft bei einer alten Frau, die sich kaum selbst erinnern kann. Sie hat ein Zukunft bei mir, sagt Cora fest, ihr Stimme trug ein stark. Wonder sie nicht wusst, dass sie besses. Elisabeth hat mir das Sorgerecht legal übertragen. Ich habe die Papier, Sheriff Delaney nicht sustement. Richter. Morrison hat dies Dokumente vor einer Stunde verifiziert. Sie sind legitim und bindend. Begann, Walter Finn Handfesseln anzulegen. Der jeglich Tarnung als der Vater des Kinds aufgegeben hatte. Dr. Morse. Sie sind ebenfalls verhaftet als Complice von Betrug unversichtigtem Kinderhandel. Aber als der Sheriff sich darauf vorbereitet, den Arzt zu verhaften, zog Morse plötzlich ein kleines Pistol aus seiner Arttasche. Ich habe so viel Zeit und Geld in diese Sache investiert, mit Lehren Händen wegzugen, seine Augen fixierten. Das Baby in Cora's Armen. Dieses Kind ist für mich $500 wert. Und ich kann nicht ohne Entschuldigung. Das Baby begann zu weinen, als die erhabenen Stimmen erklangen, und Cora trat instinktiv zurück zum Haus. Wade stellt sich schützend vor seine Frau und das Kind. Rennt Elisabeth sich zwischen sie. Und den verzweifelten Arzt stellt. Du machst es nur schlimmer für dich. Warnte Sheriff Delaney, jetzt auch Leit gesagener Waf. Leg die Waf nieder, und dies bleibt ein Betrugsfall. Wenn du weiterhin dies Family bedrohst, wird es versuchter Mord. Dr. Morses Hand zittert, als die Pistole hielt. Sein Verzweifeln matchten unberechenbar, ungefgrutsch. Als was ich will, ist, was mir zusteth. $500, und ich verschwind für immer. Aber was keiner von ihnen wusst, war, dass Richter Morrison bereits auf der Reise erfahren war, mit dem letzten Beweisstück, dass dies Konfrontation ein für allemal binden wird. Das Eintreffen von Richter Morrison durchbrach die angespannte Auseinandersetzung wie Donner, der einen Sturm zerbricht. Der alte Richter stieg mit überraschender Büglichkeit von seinem Pferd, trotz seines Alters. Trug ein Lettertasch, die den Anschein erweckt, das Gewicht eines entschuldigender Tiels zu tragen. Dr. Morse. Legen Sie dies Waf sofort nieder, befahl mit der Autorit von 3 Jahrzehnten auf der Richterbank. Das geht Sie nichts. Ein Richter, antwortet Dr. Morse, da sein Stimme zittert vor Unsicherheit. Dies ist eine Privatangelegenheit. Ganz im Gegenteil, sagt Richter Morrison, fniet sein Tasch und zog ein dickes Dokument heraus. Ich habe hier ein eidstattlich Gürkling,
Begleiters des territorialen Waisenhauses. Deren Word ihr illegal Viren Behrungsur, Beschaffung von Kindern zum Wiederverkauf in ostwärtige Institutionen detailliert beschrieben. Sie betreiben dieses System seit über 2 Jahren. Das Gesicht des Arstes Erblast, als der Wahlumfang seiner Verbriken offenbart wurde. Sheriff Delaney nutzte die Ablenkung, sich nur zu bügen, an MIT einer schnellen Bügung Dr. Morse zu entwaffnen. An zu Boden zu ZWINGE und Walter Finn und Dr. Franklin Morse. Sie sind beide wegen Verschwörung, Betrug, Versichtem Kinderhandel unter Bedrohung unschuldiger Zivilisten, MIT einer tätlichen Waffe verhaftet. Render Sheriff, die beiden Kriminellen sickert, trat Richter Morrison, MIT einem sanften Ausdruck auf Cora zu Frau Lane, ich habe mein Untersuchung zu den Ansprüchen von Elizabeth Hartwell abgeschlossen. Alle Dokumente stimmen. Sie ist tatsächlich ihr Talent. Dieses Kind ist ihr Family. Und die Sorgeexpertin ist völlig legal unbindend. Cora folgt, wie ihr Trennen der Erleichterung über das Gesicht liefen, als sie auf das Baby blickt, das in ihren Armen ruhig Jordan war, an MITischen vertrauensvollen blauen Augen zu ihr AUF blickte dat also? Sie ist wirklich recklich und dauerhaft mean? Sie ist ihr, bestätigt der Richter. Elizabeth Hartwell hat alle elterlichen Recht übertragen. Es gibt keine anderen lebenden Verwandten, rechtlichen Ansprüchen. Und morgen Frau werde ich die endgültigen Adoptionsbarriere einreichen. Dieses Kind ist jetzt offiziell ihr Tochter. Elizabeth trat vor. Ihr eigenen Augen fühlt vor. Tr nennen. Wie wirst du sie nennen? Cora sah zu Wade, der einem Lächeln nickt, das Jahr gemeinsamer Hoffnungen widerspiegelt. Die endlich erfüllt wären. Catherine, sagt sie ohne zu zögern. Catherine Lane, nach meiner Mutter. Nach unserer Familie. Elizabeths Gesicht verzerrte sich wie erfreut. Sie hat das geliebt. Sie hat es geliebt zu wissen, dass ihr Schwesters Enkelin von ihrer eigenen Tochter aufgesagen wird. In der nächsten Stunde, als Sheriff Delaney sich darauf vorbereitet, die Gefangenen zum Kreisgefängnis zu bringen, fügten sich die Teil der Geschichten jältig zusammen. Dr. Morse hat Kinder in überfüllte Waisenhäuser im Osten verkauft, wo Institutionen gut bezahlten, gesund Skugling schnell in Familien unterzubringen. Walter Finn war sein Komplice, der sich als weiter oder Verwandte ausgab, betrügerisch Sorgerechtsanspruch zu erstellen. Sie hatten Catherine Chestbetenden verkauft. Erklärt Sheriff Delaney, rende die Gefangenen für den Transport sichert. Dr. Morse hat bereits 12 weiter voll zugegeben. Sie haben dieses Kind vor einem schrecklichen Schicksal gerett. Als die Morgendämmerung über der Farm aufbrach, bereitet sich Elizabeth darauf vor, in das Gasthaus in der Stadt zu gehen, wo Richter Morrison arrangiert hat, dass sie auf unbestimmt Zeit bleiben konnte, dat ich bin zu alt, ein Großmutter im täglichen Sinn zu sein, sagt sie zu Cora. Aber ich wird gern Teil von Catherines Leben sein, wenn du es mir erlaubst. Die Familie, antwortet Cora rend. Sie die Deck des Babys zurücktruckt, das friedlich in ihren Armen schlief. Dies ist dein Zuhaus, wann immer du kommen möchtest. Wade stand neben seiner Frau, seinen Arm ihr Schultern gelegt, als sie den Sonnenaufgang beobachten, der den Himmel in Gold und Rosaten malte. Nach 15 Jahren erholte Haus endlich von den Gurguschen weiter, von denen sie immer geträumt hatten. Das sanft Atmen eines Babys, das Liesnern eines Schaukelstuhls, die ruhigen Gespräch neuer Eltern, die Suchen fürs Kinds PLANTEN. Dr. Morse und Walter Finn wurden zu 10 Jahren Haft in territorialen Gefängnis verurteilt. Elizabeth Hartwell
Lebnoch setjes jaar comfortable in der Stadt. Verbrecht jeden Sonntag auf der Lane-Farm und beobachte, wie Jurentlin zu einem hellen, glücklichen Kind heranwuchs. An Coraline, die niemals Kinder gehabt hat, bis ein Baby bei einer Auktion zu ihren Füßen kroch, entdeckt, das manchmal die Familie, die man haben soll, einen auf die unerwarteten Weisen findet. Catherines erstes Werk war Mama, ausgesprochen in einem warmen Herbstnachmittag, als Cora sie in den Schlaf wiet. Und in diesem Moment was Cora, das jeder Verlust, jeder Hirschmers, Jedes Jar des Wortens zu diesem perfekten, kostbaren Kind gefert hat, das irgendwie immer dazu bestimmt war, zu sein wen dir dies Geschichten hat. Klick jetzt auf das Video auf deinem Bildschirm, ein weiter unvergesslicher Erzählung zu sehen. In der Schicksal und Mut auf ein Wies kollidieren, die du nie erwartet hättest. Vergiss nicht zu abonnieren und einen Superchat uns zu helfen, dir noch mehr Geschichten wie dies zu bringen. Die Unterstützung bedeutet uns alles.